बाबा जी क्या वाहेगुरु जी पंथ और आदि स्वामी पंथ सेम है? बेटा देखो, ये जो बाहर के साधन है ना, ये माहौल बनाने के लिए है। जो अंदर का रास्ता है वो सभी का एक जैसे है। हम चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, अंदर का रास्ता सभी का एक जैसा है। अब बाहर क्योंकि हमने पहले एक माहौल बनाना है, तभी तो उसको निभा पाएंगे ना। सो इसलिए वो हमारी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। अब हर एक सभ्यता की अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी कमजोरी है। तो संत महात्मा जब आते हैं, उस वक्त की जरूरत को देखते हुए आप हमें कुछ साधन समझाते हैं कि हम अपने आप को उस काबिल बना सके कि इस रास्ते के ऊपर चल सके। सो इसलिए जो बाहर के रास्ते हैं वो जरूर अलग अलग हो सकते हैं, मगर अंदर का रास्ता अलग नहीं। बाबा जी बचपन से सत्संग में सुनते आए हैं कि दुनिया दुखों की नगरी है, बट आपकी दया से आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी इन माय लाइफ। यू हैव गिवन मी एवरीथिंग, गुड पेरेंट्स, गुड फ्रेंड्स, आई गॉट यू। बेटा, सत्संग में कहते हैं दुख और सुख की नगरी है। आप सिर्फ एक पहलू देख रही हैं, ये दुख और सुख की नगरी है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। अगर बेटा कोई दुख नहीं आएगा ना, तो हम सुखों की भी कदर नहीं करेंगे। Failure is the road to success. So Babaji, I lost my father last year, and there's a lot of history related to him, good and bad both. But what happens with me is that the negative thoughts overlaps the positive ones, and I'm unable to focus on my present. So how to deal with these battle of thoughts in the negativity I'm surrounded with? Why should we always, in life, whatever you focus on, that is what's going to happen. You focus on the problem will become larger than life. You focus on the solution, you'll definitely get a solution. So why should we focus on the negative bit? Good and bad is part of the learning process. So we have to go through that learning process and learn from it. But don't get overwhelmed just by something wrong has happened or somebody's done something. That's how you learn, beta. But Babaji, what to do with the battle of thoughts I'm dealing with right now? I have tried everything to distract myself, but nothing is working. Because the spiritual path is basically to how to control the mind. Because we have spoiled the mind. It's like a child in the house. You love him so much, you pamper him, you spoil the child. Who has to suffer the consequences? You'll have to suffer the consequences, beta. So, if the Lord has given us human birth, He's given us that sense of discrimination also, Vivek, to realize what is right and what is wrong. Ahead, we will have to pay the price. Somebody else is not going to pay the price. So, by nature, we are all very calculative. So, if nothing else, for your own sake, see what is the right thing to do. Why would you want to enhance your burden? And my next question is, everyone says that meditation and prayer is the cure of every problem. So, but initially everyone faces distractions, and we are not able to focus. So, as a beginner, where should we start from, and what's the basic thing we can do to focus? Because there are different stages of prayer. For us, prayer is some set words through which we request the Lord or through which we read our scriptures. But the question is, if He has the power to give, doesn't He have the power to know? Do I need to tell Him what He has to give me or what He should do for me? So the best prayer, beta, is the silent prayer, So because the moment you start thinking comes from the mind. You're bringing your mind right back. The only way to control the mind is, in Punjabi we say, tan thir, man thir. First you have to still the body, then the mind will get still. Thank you, Babaji. ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਦਾਨ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੋਝੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਾਲਕਾ, ਜਿਸ ਅਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ MBBS ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ हर वक्त चंगा ही करो, बाकी जो मालिक की रजा है। बाबा जी, आप तो जानो मेरी प्रॉब्लम जानते ही हो, कितने सालों से दवाइयाँ चल रही हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, और ऑब्वियसली करियर पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी या फॉरएवर खानी पड़ेंगी? बेटा देखो, अगर आप पॉजिटिव होंगी ना तो जिस्म में इतनी ताकत है वो वापस लड़ना शुरू कर देता है। हम क्या करते हैं, हम सोच सोच के इसको एक और बोझ बना के बैठ जाते हैं, और नेगेटिविटी के साथ वो आग को हम और भड़का रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव होंगी उतना बेहतर होंगी बेटा। बाबा जी, Radha Swami, my question is how to attain moksha if one is stuck in the whirlpool of life in which is always involved in good and bad? You see, I mean, it's not in our hands. We don't have that capacity or capability to take care of the karmas that we have created. But at the same time, when He's given us the top of the creation, this is the only sort of species which can attain salvation or moksha, as you say. For that, we have to put in our best. So, whatever action we take, because if He's given us human birth, He's also given us a sense of discrimination, which means understanding right and wrong. So if I understand something but I still do it, then I have to shoulder the blame. But if I am able to protect myself, and given the circumstances, no matter consciously, subconsciously, I do my best and do the right thing, then He will take care of it. But sometimes circumstances make the person do things involuntarily. How to control that? But at the ending of the day, like I said, let's take everything to a logical conclusion. Why would I do something which I know that tomorrow I'm going to have to pay the price of that? Would I start a business which I know is doomed to failure? Would I take up a job if I know that I'm never going to be paid a salary? So why would I take an action which I know is going to end up by putting pressure on me? So to that extent, I have to save myself. So I should only take that step which takes me towards the Lord and keeps me within the parameters of His grace. Then it's His responsibility to see me out of this. Radha Swami, Babaji, during Hazur's time, I had several inner experiences. Those inner experiences were taken away from me. I don't know for what reason. I did not disclose to anyone anything.
but I'm begging you to please give it back to me. Secondly, from January this year to the last day before I flew here at your feet, I've been having obstacle after obstacles. I know it's all the bad karmas, but I need the strength to go through them. I have no children. I have no... Only you. I rely on you. I fall on you. Sometimes you answer me straight away. Other times you don't even answer. So I don't want to love anymore. With your grace, I did my duty to my parents. Now I don't want anything. I can't go to satsang. I can't go to seva. I can barely manage to walk to the hospital for my medication. And I got no family, no friends, no one close to me. So I have to pray every day that you take me. Please, Baba. Thank you. Brother, first and foremost, I think this is again a fallacy that if we have lots of friends and lots of family, we will be in any better position. Whatever situation we are in, that's of our own making. That's our karmas. And where the spiritual experience is concerned, if the Lord gives you something, He doesn't take it back. It's not that He has to take it back from one and give it to another. But again, if you see the weather, sometimes it's sunny, sometimes it's raining, sometimes it's cloudy, but that doesn't mean the sun has gone away. So we all have ups and downs in life. We have to strengthen ourselves that we are able to face up to that without losing our balance. So don't analyze, overanalyze. By overanalyzing, we are just putting additional burden on ourselves. So just face what is in front of you and do the best you can. And then the rest He will take care of. मेरा क्वेश्चन ये है कि शरीयत और रूहानियत दो अलग अलग पहलू हैं। इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई संबंध है? अगर है तो अगर संत मत को या रूहानियत को अपनाने के बाद शरीयत को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? नहीं बेटा, शरीयत तो हमें जीवन के असूलों के बारे समझाती है ना। अब आप जिस मर्जी देश में रहते हो, जिंदगी के कुछ ऐसे असूल हैं जिनको सभी ने निभाना है। आप गाड़ी चलाते हैं तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि नहीं हैं? कितनी स्पीड पे चलाना है, किस तरफ चलाना है, कब ओवरटेक करना है। अब अगर सब कुछ सारे जाने उन चीज़ों को छोड़ के अपनी सोच के साथ चलेंगे तो वहाँ तो फिर एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो शरीयत ने हमें जो जीवन के असूल हैं, जिस दायरे में रह के हमने जीना है, वो हमारे सामने रखा है। और फिर उसके आगे रूहानियत आ जाती है। शरीयत बाहर का रहन सहन का तौर तरीका है, रूहानियत अंदर का तौर तरीका है। तो बाहर मन में डिसिप्लिन आएगी, बाहर हम अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, तभी तो अंदर कर पाएंगे ना। अगर बाहर मेरे चारों तरफ गंदगी है या चारों तरफ कोई बुरे काम कर रहा है तो मैं कहाँ से रूहानियत को अपना पाऊंगा बेटा? थैंक यू बाबा। My question is, in this world that's full of negativity, how do you find a way to remain peaceful? How do you find a way to stay away from the negativity? I think, again, somehow we start saying everything is bad, everything is negative. Whatever the Lord has created, He's created a beautiful creation, beta. Lord can't make anything bad. It's our interaction that makes it positive and negative. You can as easily do the right thing as you can do the wrong thing. So everybody has positivity and everybody has negativity. Sometimes, Hazur in one of his satsang said, I've got wonderful sevadars out here. But sometimes when I put them together, I don't know what happens to their chemistry. So whatever you focus on in the other person, if you focus on his positivity, he will start working on that. You focus on his negativity, in the house you have somebody, you keep on calling him a thief, he'll become a thief. But if you focus on the positive aspects of the character of that person, eventually that is what is going to come forward. Thank you. ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਬੇਅਦਰੀ ਕਰੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਅਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਅਕਸਰ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸੇਮ ਜਾਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੇਟਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋ, ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ? ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਔਰ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ।